Ja, zelfs boodschappen, we gaan even verder. Dus what's gebeurd here is some sort of a problem with a bank financial institution that was created. Ik zie dat some sort of imprisonment gebeurt vanwege mensen is nou van op de hoogte and recognize some sort of a play that was gebeurd in a bank financial institution and mensen is nou van op de hoogte, okay? Dus ik zie ja, problemen. In de eerste week some sort of informatie komt uit over is steermaak of stenbok person en zijn kind, wat sommige van jullie boodschappen hebben gedaan, tegen een jong steermaak of stenbok en zijn kind, oké? De geheim is nou uit, mensen is van op de hoogte, dat jullie boodschappen mensen hadden some sort of een manier om data en informatie te access over deze jonge vrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a problem komt op waar je kind, dat is een steermaak of stenbok, is een beetje stand-off en even terug naar jou gedraaid. Mensen is nou van op de hoogte. De energie van de emperor is sommige van jullie mensen in de macht recognize wat een jong steermaak of stenbok vrouw heeft gedaan. Some sort of an eind komt op voor deze person. A bank financial institution recognize some sort of a foul play wat een jong steermaak of stenbok person heeft gedaan. Mensen recognize en krijgen some sort of a informatie. Nou, mensen in de macht, there is some sort of a problem. Some sort of a strife that sommige van jullie hebben met je boss of zo. Some sort of a strife, some sort of a machtspeling is nou tot een eind wat sommige van jullie boodschappen hebben gedaan. Omdat de steermaak of stenbok heeft verteld wat jullie hebben gedaan. Ik zie some sort of a successful situatie overkomt, some sort of a problem met de kinderen. This is best wel goed, omdat some sort of a issue en problemen that was created voor je kinderen is nou opgelost. Je overkomt deze situatie vanwege dat mensen recognize that this create emotional instability en problemen voor jou. Okay, dus heel veel van jullie had some sort of a problemen met je kinderen. Dan we zien de energie van de ster waar informatie, waar emotional deceptiveness is. So is dat sommige van jullie boodschappen vrouw heeft some sort of a emotional distress waar it is so it says you will need yourself confronteer over what you have gedaan, that there is some sort of a situatie dat je hebt gedaan dat was niet door de bocht teken en onder de vrouw en haar kind, some sort of a deceptiveness in a corporation institution. You will need zelf zien what you have created in a corporation institute, some sort of a data, bank financial institution, a bank. Now recognize that sommige van jullie boodschappen person that work for a bank financial institution have created heel veel deceptiveness on by bonus te komen, that sort of a situatie. Misschien sommige van jullie zitten een vrouw in a bank financial institution onderzoek en recognize wat deze vrouw heeft gedaan en hoe deze vrouw heeft heel veel cliënten opgelicht en creëert heel veel problemen voor cliënten. De energie van de licht is verschijnen is waar informatie komt uit en ik zie dat sommige van jullie boodschappen hebben creëert some sort of a problemen voor anderen en it is as if mensen nou is van op de hoogte how jullie boodschappevrouw had created some sort of a problemen voor anderen en die probeert deze problemen op te lossen. Voor sommige van jullie moeten echt connect met je ogen zelf. Oké, als je connect met je ogen zelf, je komt in aanraking met de mensen en dingen dat kan je helpen. Is zo het says je vraagt op voor hulp van je ogen macht en dat gaat best wel binnenkomen. Sommige van jullie hebben gevictimized
stiermaak of steenbok vrouw en haar kind en haar partner en haar familie. Je hebt deze vrouw zo horrible gevictimized door you create zoveel issue voor een stiermaak of een steenbok person, een jonge stiermaak of steenbok person. En now a corporation institution have achtergekomen dat jullie boodschappenvrouw is degene dat creëert zoveel problemen en mensen gaat deze situatie even in balance brengen voor deze jonge dame. Omdat ze recognize dat deze jonge dame verdient het niet. Deze jonge dame is niet van op de hoogte wie je bent. En waarom heb je het gedaan? En een organisatie, institution, now recognize the horrible situatie dat je hebt gecreëerd voor deze dame. En deze dame gaat gewoon staan op van deze situatie. Confusion. En mensen in de waarde. Heel veel situaties waar sommige van jullie boodschappen mensen is in de waar. Misschien is je moeder is in de waar. Misschien u is in de waar. En je kinderen kiezen om weg te blijven van jou. Omdat whatever the issue en de situatie is zoiets dat jullie kinderen recognize dat je bent helemaal in de waar. Dus boodschappen mensen. Ik denk dat je bent van op de hoogte over heel veel dingen. Je probeert je kinderen vertellen. Je kinderen luisteren niet. Dus ik zie geen communicatie tussen u en je kinderen. There was some sort of a unpleasant, deceptive spelletje that was created with heel veel geld. En ik zie dat sommige van jullie boodschappen en je kinderen hebben geen meer communicatie. Vanwege dat some sort of a conflict over geld. Oké. Dan mensen is nou van op de hoogte dat jullie boodschappen mensen hebben gecommuniceerd en probeer data en informatie van een jonge stiermaker of steenbok person te krijgen en creëer heel veel problemen en emotionele situatie en gezondheid klachten voor deze jonge vrouw en mensen is nou van op de hoogte dat u bent de leider en de teamplayer in de problemen dat was gecreëerd voor een stiermaak of steenbok. Dus in de eerste week in this month is dat secrets geheim over some sort of a machtspeling. Maar sommige van jullie gaat succesvol hierover komen. Wat is gebeurd en ik zie licht wordt verschijnt. Mensen in de macht nou recognize the false speling and the oneerlijk spelletje that was creëerd. Dus, boodschappen mensen, het is wat. Ik ga het even zeggen, fijne maand. Namaste, tot volgende keer.